స్టూడెంట్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారుగా. గుడ్ మార్క్స్ మీ లక్ష్యమే అయితే ఈ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ మీకోసం. ఇప్పుడు వరకు మనం చాలా చాప్టర్స్ చూసాం. ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రాబబిలిటీ CBSE ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి ఎట్లా వేస్తున్నారనే క్వశ్చన్స్ ఒకసారి పరిశీలిస్తే కనుక ప్రాబబిలిటీలో మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మీరు నేను చెప్పినవి ఇంపార్టెన్స్ చేయండి. గన్ షాట్గా జస్ట్ న్యూమరికల్ చేంజ్ తప్పితే మీకు గన్ షాట్గా వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. మీకు MCQsలో తీసుకుంటే కనుక P(E) + P(E)(1) = 1 అనేటువంటి ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని MCQsలో వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్న ఫార్ములా ఇది. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో 5th క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ మోడల్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ = 1. దీన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అనదర్ అంటే ఆ ఈవెంట్ జరిగినటువంటి సక్సెస్ అయితే ఫెయిల్యూర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు, ఫెయిల్యూర్ ఇస్తే సక్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో ఇలా ఉంటే ప్రాబబిలిటీ క్వశ్చన్ ఉంది మనకి MCQsలో. అట్లాగే MCQsలోనే కాకుండా 2 మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మార్బుల్స్ మీద లేదా బాల్స్ మీద కలర్డ్ బాల్స్ మనకి ఇస్తాడు. 5 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 3 వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 2 yellow బాల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ probability to find a getting of a red ball, లేదా what is the probability getting of a white ball from among the given balls అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అవి మనకి ఇస్తాను లిస్ట్లో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. 2 మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే మనకి 3 మార్క్స్లో కానీ 5 మార్క్స్లో కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సర్సైజ్లో మనకి ఇచ్చాను, ఒకసారి చూడండి. అట్లాగే నెక్స్ట్ మీరు ఈ ప్రాబబిలిటీలో మీరు ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి దానికి కూడా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇట్లాగా SB ద శాంపిల్ స్పేస్. వాడు మనకి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, దాంట్లో మనం ఫస్ట్ శాంపిల్ స్పేస్ని మనం తీసుకోవాలి. ఆ శాంపిల్ స్పేస్లో హౌ మెనీ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ టు దట్ శాంపిల్ స్పేస్ అనేది మనం N(s)గా డినోట్ చేస్తాము. అది ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఈవెంట్ నేమ్ని మనం ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ A కానీ క్యాపిటల్ లెటర్ B కానీ లేదా సూటబుల్గా దానికి ఉన్నటువంటి లెటర్ని కానీ మనం తీసుకోవాలి. ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బాల్స్ బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, A bag contains 4 red, 5 white and some yellow balls. If the probability of the drawing of a red ball is 1/5, then find the probability of drawing a yellow ball. Like this, one more problem. In a pack of 52 playing cards, one card is lost. From the remaining cards, if one card is drawn at random, find the probability of that drawn card is Queen of Heart and the last card is a black card. Okay students, like this one more problem, very important question. A school has 5 houses like A, B, C, D and E. A class of 23 students, 4 from house A, 4 from house B, 5 from house C and 2 from house D and the rest from the house E. A single student is selected at random to be class monitor. The probability that the student is not from the houses A, B and C. So here what is the condition? A student is to be selected as a class monitor but is not belonging to the houses A, B, C. That means we have to find or select that student from the remaining houses
What are the remaining houses? D and E. A group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates. They surveyed 200 students from their school as follows. 120 students prefer to walk to the school. 120 students prefer to walk to school. 25% of students prefer bicycle. 25% of students prefer bicycle. 10% of students prefer to take bus. 10% of students prefer to take bus. Remaining to be dropped by car. Remaining to be dropped by the car. Now the question is, what is the probability that a student who prefer to walk or use a bicycle? What is the probability that a student who prefer to walk or use a bicycle? One more question. One day, 50% of walking students decided to come by bicycle. One day, 50% of walking students decided to come by bicycle. So what is the probability that a selected student comes to the school on the day by bicycle? On the day by bicycle. So these questions are examples for the case-based questions. Very, very important. Like this question, one more question is there. Observe the figure. Observe the figure. A disc is thrown on which a player spin an arrow twice. The result is A by B. The result is A by B. Here A indicates the number of on which the arrow stops on the first spin. Once again, A indicates the number of on which arrow stops on the first spin, and B indicates number of sector in which arrow stops on the second spin. One each sector has equal of chances. So that means all are equally likely events. Now we have to find the probability that the fraction A by B is greater than 1. Once again, the probability that the fraction A by B is greater than 1. From the textbook, we have some very, very IMP questions, gunshot questions. Please practice, my dear students. From the exercise 14.1, question numbers 5, 6, which are meant for the MCQs. And the question number 7, 8 meant for 2 marks. And the question numbers 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, either for 3 marks or 5 marks. These are very, 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 very important questions. For example, a bag contains 5 red balls, 3 blue balls, 4 white balls. A bag contains 5 red balls, 3 blue balls, 4 white balls. What is the probability of getting a red ball taken at random? సో అలా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రెడ్ బాల్ రావడం అనే ఈవెంట్ని మనం ఏ అనుకున్నట్లయితే లేదా రెడ్ అనుకోబట్టి ఆర్ అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్
the probability of getting a red ball. So first observe how many red balls are there? 5. Blue balls 3. White balls 4. So overall how many balls are there? 5 plus 3, 8 to 8 plus 4, 12 balls are there. So sample space, let us be the sample space. How many balls are there total? So 12 balls. So N of S is equal to 12. Next, second, to get the red ball, this event, suppose this event A, suppose that this event is A. So A be the event of getting a red ball. So number of outcomes favorable to for this event. How many are there? There are only 5 red balls. So N of A is equal to 5. Why? Because only 5 chances, only 5 outcomes are there to get the red ball. To get the red ball out of 12 balls. So next, this is the first step. Second step, supposition of the event by the name. And third one is third one, P of A is equal to N of A by N of S. Write the formula in the box. So N of A means how many? N of A is equal to 5. N of S is equal to overall 12 balls. So N of S is equal to 12. So P of A is equal to N of A by N of S. That is equal to 5 by 12. It's a next most important question maybe comes on dice or coins or cards. For suppose 2 dice are rolled. When 2 dice are rolled, so how many chances for sample space? How many outcomes are there in the sample space? So for one die, there are 6 possibilities are there. When 2 dice are thrown, total 6 into 6, using the fundamental rule. What is it? If a work can be done in m ways and another work can be done in n ways, then total work can be done in m into n ways. So for one day, total outcomes 6. For second day, total outcomes 6 ways. If a work can be done in m ways, that means 6 ways. Another work can be done in n ways. So overall 6 into 6, 36. This is N of S. N of S, number of outcomes favorable for the sample space. Next, coins. Very important. For a coin, we get 2 outcomes. What are they? Head and tail. When 2 coins are thrown, how many possibilities are there? For first coin, there are 2 possibilities. For second coin, there are 2 possibilities. So according to fundamental rule, if a work can be done in m ways and another work can be done in n ways, then total work can be done in m into n ways. So 2 into 2, 4 ways. If we throw 3 coins, for first coin, there are 2 possibilities. For second coin, there are 2 possibilities. For third coin, there are 2 possibilities. So overall 2 into 2 into 2, 8. So N of S is equal to 8. Another important question becomes on the topic playing cards. A playing cards contain 52 cards. Again 52 cards divided into 2 parts. Red cards, black cards. Each set contains 26. Each group contains 26. Again, this red group subdivided into 2 groups. This black cards group divided into 2 groups. In this set, we have face cards. Face cards means king, queen, jock. For a set, there are 3 face cards. So overall, we have here 2 sets, here 2 sets. So overall, 4 sets are there. For the 4 sets, 3 into 4, 12 face cards are there. This is important point.
in the examination view, so many questions are there about playing cards. Playing cards.